Mheshimiwa karibu. Well, asante sana. Nashukuru tulikusubiri ukaenda grass. I want to apologize for that. Mambo ilikuwa mengi na ni sikuweza kufika, na apologize sana kwa watu ya Takwel kwa sababu sikuweza kufika, na wanisikilie mimi ni mtu pengine tuna shughuli mingi. Lakini kuna sasa punishment yako ni ya birthday sasa. Hiyo sasa ni ya birthday. Lakini nimeshangaa kuna lugha umetumia sikuelewa. Gani hiyo dadi? Ati mtu anataka kukuishi afanye hivi. Sasa hivi sikujua ni kusema nini. Wanaelewa namna hii wanaelewa. Sasa hiyo ikakosa kuwa Kiswahili sanifu. Wanacheza kama ikakosa kuwa Kiingereza. Sasa tukashindwa hivi. Like this. Unajua hawakuoni sana, lakini ukisema hivi sasa wanaelewa. Sisi Takwel unatolea mambo ambaye ingine haieleweki. Ndio maana ndio Takwel. Unajua kuna majamaa wako pale wanaekanga roadblocks za zingine. Yes. So inabidi unaongea kwa lugha nyingine waelewe. Yes. Ndio uweze kuishi hii dunia. Na siku hizi barriers zinadungwa. Labda hata juzi ukifika juzi kwa sababu ya barrier. Na upitie katikati yao. Na upite katikati yao. Unaingia hapo, unaingia ndani. Kidogo unaweza stukia Subaru iko hapo chini. Nakwambia. Na kwanza unajua mheshimiwa wako hapa leo, chances ya kuonekana na Subaru iko hali very high. Lakini nzuri anajua vile ana deal na mazubaru vile zinakojaga. I know. Yeah, but it's a pleasure to have you, sir. Naona kuna Takla hapa amenipatia jina. Anaitwa Mike Tanui. Amesema Kalenjin official name ya Lucia onwards ni Chepkorum. Ati Chepkorum. Hiyo ni mtu hatari. Unamaanisha nini Chepkorum? Chepkorum ni mtu hatari. Sasa vile unataka wale watu labda ndio maana watasema ukuite Chepkorum. Najua pale jirani ya Ngunjiri tulimpa jina tukamuita Chemolel. Light skin. Okay. Anajua hata elewa tena hata sema mali safi. Najua vijana wangu hapo naona na kamera hapa wanasemanga mali safi iende wapi? Sasa vile nikupe nafasi mheshimiwa introduce kuna watu ambao wangependa unajua hiyo Arabu unajulikana, lakini kuna watu ambao wanaweza kupenda kujua mheshimiwa Kimani Ngunjiri ni nani, ametoka wapi, mambo kama hayo. Ya kwanza nashukuru sana, already nimesikia kuna watu wamenijua hata kama sijafanya introduction yangu. Mheshimiwa Kimani Ngunjiri ni mtu wa chini, ni mtu amezaliwa huko Banita kwa kijiji, huko Solai pale ya Makonge, na nimeweza kujikokota, nikauza ndania, nikapeleka matatu, nikafanya mpaka nikafika pale nipo. Hii ni kusema God can get you from nowhere to somewhere. Na sasa mimi ni mjumbe wa Bahati constituency. Hii ni tamu yangu ya pili. 2013 ndio niliingia, nilikuwa nakula 50,180. Then 2017 I was added, and I want to appreciate kwa watu yangu kutoka 50,180 they gave me 60,350 and I believe it's because of working. So I appreciate people of Bahati. And I appreciate also the people who we are working together on footing forward the way we should be, all of us, because I believe on one nation, one tribe, one Kenya. Ulianza kwa mbunge lini? 2013. Lakini mbeleni unajua nilikuwa chairman ya KANU. Chama ya baba na mama. Wale wajamaa baba na mama. The Kanjora spirit. Sikia vile kama mnatuangaka wajamaa huko. Makofi na makonde haraka sana huko mnacheza. For 10 years. But I also appreciate for staying with the Moi. Unajua ile watu walikuwa wanasamani wanajua hesabu sana. Baadaye kuna mtu aliniambia jana Ngunjiri na Moi ni hivi. Ni hivyo kabisa, nakubali. Kwa sababu unajua wale watu wamekuwa fanya hesabu sana zamani. Walikuwa wanajilinga kwa kusema walifunzwa na Francis. Sasa naye sisi tunasemaga sisi tulifunzwa siasa na former president retired ambaye ametuacha juzi si samani sana, Daniel Moi. Tunashukuru na tunafurahia. We got a lot of experience and that's why we can be able to, hata wengine watu wako kwa serikali wote ni wanafunzi wa Moi. Wote ni wanafunzi wa Moi. Kuna huyo mtu alikuwa aliniambia kuna wakati ulisema kuna ule kijana wake ako pale Rongai. Yes. Ukasema kuna ndugu ya Jubilee ulimwambia ndugu yangu nakupenda wewe ni ndugu yangu, lakini pale siwezi kanyaga. Yeah, exactly. Singeweza kukaribia kwa sababu mzee bado alikuweko na ni mzee wa heshima na ni kama baba yangu. Kama ningeenda sasa kufuruga huko kwa kisiasa, ingawa huko ndio nimezaliwa, nafikiri hangesikia mzuri. Kwa hivyo nampa heshima yake, lakini sisi sasa ametuacha, then I can be. Sasa utaingia Rongai sasa. Sasa anyway, nao ni kupiga siasa sasa. Vijana kwa vijana. Hiyo yule anasemaga mundu kwa mundu. Mundu kwa mundu. Mundu kwa mundu. Mnapelekana na mna hiyo. Sasa baadhi za kazi
niliona I have a brochure viewers here, naona kazi umecheza bahati kweli. Naona pia kuna shule hapa inaitwa St Gerald High School, Bahati constituency. Naona ni kazi ulifanya hapa kiasi. Naona timu yako hapo, ikiongozwa na Miss Awa Abdul, anaitwa fan manager. Naona Anthony Ngaria chairman. Naona wewe uko hapo pia, umeweka organogram. Uko na team kweli kapambe. What are some of the things that you would say? Unaona kuna vijana pale, umeenda mambo ya education, technical, mambo ya the disabled, umeinvest sana kwa education, Yes. Naona uko hapo na wanafunzi wa mama uko nao hapo, na shule naona maji hapo, water and sanitation. Naona Bahati training, technical training institute. Naona pia kazi kwa wingi hapa. Thank you. Naona economic, naona environment pale, naona health, naona roads, barabara, naona umekanyaga kweli. Naona kuna tractor hapo, naona umeenda kwa waterfall. Hii waterfall iko wapi by the way? Waterfall iko hapo Ndondoli. Ni katikati ya wodi ya Ndondoli na Kabatini. Na Bahati iko hapo katikati. And it's a good thing. I wish you come one day. I'll come. Unajua mimi naona hapa mtaweza kuwa mnatulingia lakini wacha tukutane tupande hiyo mlima. Tukutane ground. Ukipanda hiyo mlima baka juu, I'll give you a goat. Unajua nilikuwa naona mahali pengine Dondori, since umesema Dondori. Yes. Mtu alikuwa anataka kusema mahali mbali, anasema mimi naishi huko Dondori. So Nakuru Dondori ndio mbali zaidi ama vipi? Unajua watu walikuwa wameharibia Dondori jina sana. Walikuwa wanasema ukisema ate mandasi the biggest, ate ni kama masikio ya ndofu utapata Dondori. Chapati ilikuwa inaitwa Karara. Ile chapati kubwa kabisa. Ate inatoka Dondori. Dondori is good, they have changed. Let me tell you my friend. Watu wote sasa wana invest in Dondori. You know that's where the junction of the road from Olkarau na ya kutoka Nyahururu. That's why it is. You get beans, you get maize, you get potatoes, you get everything, and also other things which I cannot mention. You can get. There's everything there, and I wish you can visit there. It's a good place. These things that you cannot mention are the ones we want to hear. No, you know, my brother here have said hivi. I would also listen to Hata unasema hivi. Hata ni hivi. Itabidi umeanza kuenda gym ndio uende upande hiyo mlima ufike juu tupewe. Mimi niko sawa kabisa, lakini kuna milima mingi za kupanda. So tabu gani? Mwambie ni actual. Sasa nimeona pale, naona pia mashule hapo, photos of project I'm seeing. Kuna mashule hapo Walkers in High School, Sinjara High School, naona something menengaia. Alright, naona pia mashule chief's offices umetengeneza pale. Alright, so what are some of the flagship projects ambao unaweza sema umezifanya pale Bahati? Well, let me say this because I'm also a member of the parliament and we are the lawmakers. We know by the law today, and I know you know that because I've been with you many stations. We must be abided by the law. You know, we are the constitution here tumetuambia is the member of the parliament ni kudili na mambo ya security na education. That's why you can see kama ofisi ya chief hiyo iko hapo unaona. I'll build about 24 offices of the chiefs. Kwangu machifu ambayo wako pengine nimebakisha kama ofisi 4, and which I think I'll finish by this year. You know, I realize that when you build a good office and you make chief to be comfortable, I think also the services will be good. Na atafurahia kuwa ofisi mzuri na hata kuwa na tension ya kiingia anafurahia ofisi. Unajua hakuna kitu mzuri hata kama sasa hapa tuko Takwel. You know, the way I've seen you are made here is a good place. When you enter here, hata kama ulikuwa na tension, zinarudi chini. You feel that you're at home. This place is beautiful, it's good. And you also get good people like you. And hivi tu namna hiyo. Sasa ndo waza kutumia namna hiyo. Itabidi umecheza kama wewe because sasa umetumia nini yangu my terms. So itabidi umecheza kama wewe. Ndio umecheza kama wewe. Unajua ni bazenga unanipea ile imefungwa hivi. Unajua Mkikuyu anasema and I think also maybe Kalenjin also says that mshale ya usiku urudishiwa pahali imekujia. Yaani kwa sababu ni usiku na uoni. Ukiona mshale pahali imekujia usiangalie uweze kuona, rudishia hapo na itagusa mtu pandile. Utasikia mtu anasema ukisikia hiyo imegusa kwa hivyo ile mshale natumia ile unilipa pahali imekujia. Rudishia hapo. Hebu iseme kwa Kikuyu. Kwa Kikuyu mugwi wotu ko ucokagerio haria wokera.
Oh, you know, in mother tongue, things can sound very savage or very beautiful. Yes. And then iyo beauty or littleness of it inakuanga lost in translation. Lakini unajua sisi ile watu tulizaliwa miaka hiyo ya hivi. Unajua tunachanganya Kiswahili, Kizungu, Kikuyu, Kikalenjin, Kiluya, yote iko ndogo tunaweka huko ndani na inaeleweka. Watu wanamna kumbe kila mtu ana mambo yake. Sasa unaonaje hii mambo ya sheria? Niliona kuna sheria pale imewekwa ya kwamba nyinyi amkubaliwi kufanya mikutano mahali fulani ama amkubaliwi kwenda. Niliona Murang'a pale mambo kiliumana Kisii, na maana mmekatazwa barua. Pale Western pia niliona mmekatazwa barua. Wamesema ya kwamba nyinyi ndio mnaleta vujo. Sijui kama ni ukweli ama ni urongo. Unajua my brother, tuko kwa siasa na unajua kuna Kiswahili inasema nugu huona kundule la mwenzake, halioni kundule lake. So wengi wanaona wale wengine lakini hawajioni hawa wenyewe, kwa sababu mambo ya ukatasa kitu kama mikutano, wewe unajua it's against the constitution, it's against the law, kwa sababu you are supposed just to inform, not permit, but just to inform, which is very important, because when you inform the security, they will notify, they will be able to, them on their line, they can be able to check and to see and to be allowed maybe to see anything is happening in the good way. That's the law which is there. But I'm happy for now because the two meetings in Kisii, the deputy president has been given a permit to continue. But I think the most important thing, it is to notify the police, we shall be this and this place and this day, kwa sababu naye waarifu bado ni wengi. Na saa hii tunaenda transition, haiwezi kosa hiyo mambo ya kuwa na shida za hapa na pale, lakini kuna mambo mengine ambaye ni mambo magumu, na umetaja mambo ya Murang'a. There is a problem and you have given me a good opportunity. There are things I have not talked with anybody and I would like to talk it today. I have realized mazishi hao vijana itafanywa I think on Friday. And I've realized somebody have called me from Meru, told me that they have been mobilized to come in that funeral. Na every county inaleta watu 100. I was shocked. Why? And what is the problem? I also realized there are some youth wameitwa. Wanaitwa Gema Youth Forum something. Wameitwa 300 kwenda hiyo mazishi. And every county the government is mobilizing through Mount Kenya Foundation na wanapelekwa kwa hiyo mazishi. My question comes today and I want to share with Kenyans. What is the big deal ya kuokota watu all county? Is that not politics? Is that not incitement now? What do the government want to prove on that? Taking people in the funeral ya vijana wawili ambaye it is sad. Kuliko twende tuomboleze na watu ya huku wenyewe waomboleze kwa watoto yao. Then now inakuwa mobilized watu kwenda kwa hiyo mazishi. My friend, this is a question we need to ask ourselves. What is going on and what is it? These are the things we are rejecting and saying there is a problem. And I think we need to obey the law. Kupeleka watu huko sasa ni kusemekana itakuwa na watu kama 2,000, 3,000. Hiyo ni nini? It is might be incitement. Yeah. Nani anapeleka watu? Mount Kenya Foundation. Na kuna mtu mmoja huyu anauzaga properties anajiita ati ni bishop kutoka Kiambu. I think he is also involved on that. The office of the president OP nasikia, and I have realized that maybe the president doesn't know. That's why I'm talking today, so that the president also maybe can hear and he can know, because myself I'm saying it's not good intention. Kwa sababu mazishi ya hofu, kwa nini serikali hiyo watu ya Mount Kenya Foundation wanafanya hiyo kumobilize watu waende huko? I think that one is not fair and we might maybe get more problem but than the problem we had. Kuuliza mheshimiwa, urais ni rais wenu wa Jubilee, kwani muongeange na urais wenu? No, you cannot talk, you cannot reach him. You cannot talk with him, you cannot reach him. Why? Well, for the reason he knows, maybe one of these days, maybe look for the line and ask him, why don't you see your members? Why don't you see? If he cannot see you, can he see me? Yes, you as a media. Kama yeye ana Ngunjiri mwenye yako lala kwa nyumba. Unajua kwanza hiji na yeye Takwel, ukimwambia asikie simu inakuja kutoka Takwel. Takwel imekuwa hatari pale nje. Unajua watu wanakuwa na confusion. Takwel, is it Takwel force yuko ile ya huko chini? Anafikiria maji imebomoka. Maji imebomoka sasa hiyo. Atachukua haraka sana mwambie this agent Takwel want to talk with you. The Takwel is looking for you. So
So what happened in the relationship in your Jubilee? Nini inaendelea? Well, there's a problem. Because one thing I would say that also, I really want to start praying for my president, because when he came, when he had gone outside of the country, signing the guarantee of the route, which has been going from Nairobi to Masamet, these things of Murang'a happened when he was there. Then something else happened, that Kinatuju na Kinamulade saying that the deputy president cannot go in the head office of the Jubilee. And I thought these two things, to me, are serious issues. Ni mambo nyeti ambaye angekuja kwanza before anything. If it was me, ningekuja kwanza niende mpaka Murang'a, nifanye mkutano warning people. Hizo groups ya Sabina na nani na nini, I don't want to hear this. Kina Dede Nyoro wote waitwe pamoja, they are under Jubilee, awambie hapa imefanyika kifo wakati nilikuwa nje. What's happening? I don't want to hear anything like that. That's one I thought he would say. Second, nilifikiria atazungumza mambo ya Jubilee kwa sababu Tuju mfanyikazi ameandikwa na kina Murathe kusema deputy president of this country, deputy party leader, that he cannot go in that office. Wajumbe hawezi kwenda, ambaye tunalipa 10,000 every month, tunakatwa kwa mshahara, we pay for that office. So it is unbelievable that now it's like now you have workers here. My friend, ufike kwa mlango hapo uambiwe wewe huwezi ingia Takwel. Na wewe mwenyewe ndio Takwel. Sasa si mambo italeta crashes. Italeta crashes, nikwambie. Watu wa Takwel yuko kwa maji watakuja. Watajua. Watasema labda demu ya Takwel itapasuka. Then they will come rushing. So I Takwel umeanza kuiogopa sana. Takwel limewafanyia nini? Takwel limevuma sana. Takwel. Unajua sijui kulitoka wapi. Na hii kitu unasikia sasa Australia wapi nini, na nikukumbusha umesema international. Sydney, it is not in Canada. Sydney, it is on Australia. My daughter was there. Alikuwa anasoma huko. Sasa niona umekuwa very famous na Australia. And I don't know what is behind it. You know, ni international. Unajua ni international media. But you see, ushasikia tunaita international mheshimiwa, ndio hii sasa. But I'm not hearing America sana. Nini? Watu wa America wako, watu wa Texas, unajua sasa ni usiku. Yes. Jamaa, lakini sasa utaona hapa wamefika. Kuna jamaa atapiga simu anatoka Baringo. Lakini Kiswahili, atakwambia mambo utasikia. Kiswahili sanifu tutawaona, tutawasikia. Haya. Nikuuliza mheshimiwa, hii Jubilee ni ya nani? Nyinyi ni wageni Jubilee na hamna habari. Jubilee, I agree with you my brother. Jubilee ilitengenezwa na Uhuru Muigai Kenyatta na Ruto. Uhuru, sisi wote tulipochaguliwa 2013 tulikuwa TNA na Ruto alikuwa URP, na alikuwa na watu wake, alikuwa na wajumbe, alikuwa na MCS wa kutosha. Na wakati Rais Uhuru Muigai Kenyatta aliangalia akaona anataka kuunganisha watu yote waweze kuwa pamoja. He thought it's a good idea washikane na deputy president ili waweze kuunganisha Wanakenya wote, not Rift Valley only but all Kenyans waweze kuwa pamoja. Na hanga mtafuta kama alijua deputy president hana watu, lakini alijua ako na watu na ako na followers na ni mtu mzuri ambaye angeenda naye pamoja. Wakaungana, wakashikana, wakatengeneza Jubilee. Jubilee iko na wajumbe zaidi, I think it's 216 MPs. Iko na majority of MP, majority of senators, majority of women rep, majority of governors. Then ikakuwa mzuri na tukaendelea mzuri sana na peace for 5 years. Kasi kaendelea mzuri sana. We made roads, we made water, TVET, ambayo unaona hapa hiyo kitabu tukatengeneza. Na the country was quiet and people were coming because they had seen that party kulikuwa na amani. But I don't know what happened when the handshake came. I don't know what's the meaning of handshake. Kwa sababu handshake ni kusalimiana. Nafikiri ingekuwa ni ya kuunganisha zaidi. Na intention pengine watu waliambiwa ni kuwa kulikuwa na furugo sana. Unajua watu ni wa furugo. Wanakuwa na furugo mingi sana. You had some of the same complaining saying, kwa nini hawapigwi tear gas na ni haki yao? You heard them saying that. Kwa nini hawapigwi tear gas na ni haki yao na wanalipa ushuru? Kwa hivyo nafikiri ikaja ikawa na mchanganyiko. Then ikaanza kuleta differences between the deputy and the president. And what I would like to tell you my brother, mimi nimebakisha mambo mawili duniani. Kuzungumza ukweli, mbili peke yake. Mbili. Kuzungumza ukweli
na kujipanga kwenda mbinguni. Haya. Of course na mambo mengine dogo dogo hivi ya kukuja takwel na kwenda namna hiyo kidogo. Lakini muhimu ni mbili. Muhimu ni mbili. Ya kusema ukweli na kujipanga kwenda mbinguni. Na safari ya wapi? Ya mbinguni. Kwa dogo kwa baba. Kwa sababu mimi ni mtarajiwa. Hata wewe ni mtarajiwa. Mtarajiwa kwenda. Usiseme kabisa kabla sijakula birthday leo. Although unajua ukisema hiyo nasema not now. Also I'm not saying it's now but one day it will happen. Yes. Then tumekaa mzuri na watu wengine wanadanganyana wanasema hapana. Deputy na president they are together. Deputy na president hakuna utofauti. No, it's not good to lie people. There is a problem. Na ukiona the way mambo imefanyika, kazi ile ilikuwa ya deputy, ingine ikachukuliwa ikapewa Matiang'i, you know that's frustration, and maybe people would not know deeper that they are frustrated in pesa yake ile anakuaga naye kama deputy president according to the constitution, wameweza kumtoa. They don't give him that money ya kulani ofisi yake. He runs with a little money kutoka kwake. Ni ile tu mshahara hawezi kukata, wameshindwa. And he has no good vehicles, wamenyang'anya hiyo vitu yote magari. And they are denying him meetings now. They are denying him helping people. And those things are not good for the country. Because what we knew, these two people were friends. And they were supposed to go together. And the other thing I would like to highlight is that actually, people need to know, the president needs to know very clearly that 8 million Kenyans who voted them, plus Kenyans whom he is leading, they have a contract with them up to 2022. We have a contract with them. So they would honor that contract until 2022. Then when we finish 2022, everybody can go in his own way, where he want to go. So we really urge them to respect, and the president to respect. It's not about him and the deputy president. It's about the country. It's about us. It's about peace. It's about how can we work together. It's about the economy is not going well. It's about corona is coming and the money has been stolen. It's about many things we need from them until 2022. When we reach there, then anybody can go in his part where he want. But for now, there is covenant, there is binding, which have put us together, and they need to finish for us the contract we have. I think that's how I would say. But for now, the party is not good. One, you know, and I can say this because I've been KANU for 10 years, chairman of NAKURU district when it was 6 constituencies. It is that when you are elected or when we make a party, the Political Party Act says there's a time you are given limit. Then after that, you do the election. You go up to the grassroots. You go up to the sub-location ward. You come up to the county. You come up to the national. Then you have officials. Then you have something making that everybody owns this party. Mama mboga, tauti, nini, mtu wa mkokoteni, mtu wa nini, kila mtu yuko ndani, mtu wa wheelbarrow, everybody is inside. Rich people and poor people. Then now you have something you can be meeting as PG, giving direction. Even now, handshake, it could have come after it's been passed in that system. But now, we just got the vehicle, ya kukuja Nairobi tukaingia, kukuja bunge. But it has never gone back to the people. So it's just been dictated. Do this, tutafukuza huyu, tutafanya hii, and I'll give them experience if they would like to hear from me. KANU, wakati ilikuwa na shida, ikaanza kufukuza watu. Ikafukuza watu kwa chama, mpaka wale walifukuzwa wakakuwa wengi kuliko wale wako ndani. Sasa ikakuwa wiki. And that was the end. Ile ilikuwa ya nini? Yaani KANU ilifukuza watu mpaka wenye wako nje wako wengi kuliko wenye wako ndani. Kuliko wale wako ndani. Ndio imeendelea Jubilee sasa. Sasa Jubilee namna hiyo. Imechukua, and let me tell you my brother. I would like you maybe to do for me the research, and one day you call me here when you get it. For me, I have never seen a government lazima iwe na opposition. Alafu serikali ishinde, tupigane, rais atuambie vile tutaambia Raila Odinga, vile tutamtukana, vile tutasema nini, kemodo geke. Yeye ndiye alikuwa kuambia. Kemodo geke. Akatambia hiyo. Kuna kitu umespill, umesema umemwaga kuku kwenye mtama. Umesema nani alikuwa anaambia mwende usema ni kemodo mkoroki. Kemodo geke, youth yana youth. Mutakubali nishindwe na hiki mtu kimogoroki. You know those things, and he is our father. He taught us that. Although tulitubu tulipoenda Nakuru stadium, tukatubu tukasema hii watu metuka, na yeye ndio aliombesha. Kwa hivyo alijua what he was telling us na vile aliombesha, akasema tunaomba msamaha,
hii watu tumetukanana na hawa, lakini Mungu tunakuomba utusamehe na utupe ushindi. Na ukitupa ushindi, tutarudi hapa hapa, na hiyo ushindi haitakuwa yetu, itakuwa yako, na utakuja kusema asante, we have never done that. Alafu mkarudi tena kwa matusi siku hii ilifuata. Haya, nikuulize sasa, hii Mungu wenu mnaombanga, wanamsema leo Mungu tusamee kwa matusi, alafu saa 8 matusi imerudi. Ni Mungu wa Kirinyaga, sio Mungu wa mbinguni. Kuna Mungu wa Kirinyaga. Si mimi naona watu wanavaa manguo kubwa. Niliona elders wako walikuwa wamenyoa box pale Bondo. Sasa nikuulize, umesema kumalizia niseme hivi sijaona, na nimekuambia unifanyie research because I know you can do that Serikali ambayo imeshinda, na baada ya kushinda serikali ichukue uongozi ipe upinzani. I've never seen that, because every county, every nchi yote ya dunia inahitaji kuwa na opposition very strong. Inahitaji kuwa na serikali very strong, because when there is no opposition, then the government will mess. The government will steal. Kama hasa pesa ambayo zimeibiwa ya corona ya nini, now the opposition would be standing challenging the government. In fact, wanawekaga schedule MPs, wanaweka kwa health, kwa agriculture, kwa nini wanaweka sasa, ili wakuwa wakifuata every ministry. Hii pesa imepotea namna gani? But now my brother, they are in one bedroom. Na mambo namna hiyo sitaki kusema what they are doing there in the bedroom, but hivi tu namna hiyo. Hivi atako wametuongoza hapa, iko namna hiyo, wanafanya hivyo wanafanya hivi namna hii which is not good. Yes. So nikuulize mheshimiwa, ni wapi rais alikosana na naibu? Kwa sababu inasemekana ya kwamba pia kuna watu ambao wamesema ya kwamba naibu pia wa rais amekosea heshima rais, amekosea heshima mdosi wake. Ni wapi hao watu walikuja wakakoseana? Kwa sababu mimi sijui. Mimi mara ya mwisho nilikuwa Jubilee wakati tulifanya campaign, mkatuacha nje wakati mliingia ndani, sisi tuko hapa sasa hiyo, ndio maana tuko Tarkwel. Kwa sababu mlituacha huko kwa kiwanja baada ya kuwaletea kura. Ni wapi ambao walikoseana hao watu? Well, wacha niseme ukweli pahali walikoseana I cannot say. Me, I have tried to find out where, na nimegoja rais atuambie na sisi hakutuambia. What I know, the last PG rais alituambia sasa ile watu kina Raila na wengine wale watapambana 2022, watapambana na nani? Na deputy president huyu Ruto, na mimi nitamsupport. That is the last PG, that's what he said. Na akaambia sisi wajumbe mfuate nani? Mfuate huyu. That's what his word. So pahali walikosania, in fact hata kama najua siasa sana, I cannot tell you exactly, kwa sababu hakuna moja wao anasemaga tulikosania hapa. So now you cannot know exactly hii shida ilitokea, lakini kuna ile kitu inaitwa body language. Unajua Moi, when I was the chairman of KANU, we used to talk with him and I learned a lot from Moi. Moi could tell you many things. Ukimshinda kwa sababu ya kukupenda, hata ile mambo yote utamwambia atasema ndio. Lakini mimi nilikuwa naangalia body language. Nikimwambia anasema ndio, nikimwangalia body language najua hiyo kitu amekataa. It's a no. Lakini hataki kuniambia. Na pale kama alikuwa amepiga simu baada ya hiyo, nina hakika najua nikienda huko haitakuwa right. Na nikienda huko nakuta inakuwa treated tofauti. So we are saying body language ya hii watu wawili. But we don't know, because how can mtu kama sasa Tuju chase and abuse and call deputy president vile anataka? Tobiko wanatukana vile wanataka, kina Murathe wanatukana, and he is quiet. Definitely inaoneshana there's a problem. Lakini unajua umekaa sana kuliko sisi mheshimiwa. Miaka ni mingi kidogo, umeona hii mambo yote, umeona natumai uliona Kenyatta pia kidogo uongozi wake. Ulikuja ukaona Moi, na inasemekana ya kwamba Moi pia alifanyiwa mambo kama hii. So unajua nimeona ya kwamba umelaumu handshake. Umesema handshake ndio shida. Lakini unafikiri kweli handshake ndio shida ama rais ndio shida? Kwa sababu yeye ndiye alialika Raila Odinga akamwambia njoo tutengeneze serikali ya handshake pamoja, tufanye kazi pamoja. Kwa nini mnaweka lawama mahali ambao haifai? Why can't you face your boss, the president, tell him my boss umekosea hapa? Kwa nini mnaona handshake sana kama ndio shida? Kwa sababu hakuna vile Raila angekuja kwa serikali kama Uhuru angekuwa amemwalika. Let me say this, that's a direct question. I agree with you. And I want to say actually ni ile tunaona kuelekesha mishale pande nyingine, lakini actually the problem is the president. Kwa sababu Raila Odinga, we cannot blame him. He's not the president. He's not the government. Lakini yule aliyoalika
ni president. Ule amenyamaza watu wakitukana deputy president, wakipiga watu na tear gas, wakiumiza watu, wakiua watu huko Murang'a, watu ambaye walipigia Jubilee as the president. Actually I agree with you 100%. Hiyo Takwel umeongea. Mbeleni huko umeongea. Nimetakwel vizuri. Sasa kwa nini amutakwel mdosi yenu? Sasa tutatakwel namna gani? You know ni mdosi. Na unajua ana upanga. Unajua upanga ukipeana kwa napanga. Na unajua ndio mkubwa wa majeshi. Sasa you cannot go head on. What we can do ni kutangatanga na kulialia huko nje, tukitangatanga tuone kama atasikia. So hizo ndio anasikia kama fununu. Anasikia kama fununu wake. Unajua sasa nafikiri huko ilifungwa na yeye akaweka hizi vitu hizi mnaekaa kwa masikio hii. Unajua ukienda kwa ndege kuna kitu unaekaa kwa masikio kwa sababu ya sound. Earplugs. Plug. Inaitwa? Earplugs. Earplugs. Unajua namna hiyo amesema